ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಓದದಿದ್ರೂ ಸಹ 95% ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಸಹ 85% ತೆಗೆಯೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಿರೀಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದರ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು PW ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ VR ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಂಧ್ಯಾ ರಾವ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಝಾಲಜಿನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಝಾಲಜಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು PW ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಟನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಬ್ಯಾಚಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ you can enroll to our PW Kannada WhatsApp channel as well. You can join to our WhatsApp channel as well. Link has been given in the description. So ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕೆಲವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಟ್ನಿಯ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮೇನ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5 phylum. The very first kingdom. So entire organisms in the biosphere has been divided into total 5 kingdom. The very first kingdom is kingdom Monera. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬರುವಂತಹ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುವಂತಹ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಗಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮೈಕೋಟಾ ಅಂದರೆ ಫಂಗೈ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳು ಇವೆ which is being classified by R.H. Whittaker. Kingdom Monera, Protista, Mycota, Plantae and Animalia. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆನಿಮೇಲಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್, ಡಿವೈಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? So there are total 4 to 5 basis of classification. Andre 4 features are being used to classify the organism. Very first feature is arrangement of cells. Whether the cells are being arranged to form tissue or not, whether the tissues further organized to form organ or not, whether further organs are being further organized to form organ system or not. So itara we will be classifying based upon the arrangement of the cells, tissue, organ as such. And the next feature that has been used to classify organism is body symmetry. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು 2 equal half ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು 2 equal half. Some we can divide them in multiple plane. Okay, some we can divide them only in one plane. So based upon this criteria we can further divide organisms. And the third one is nature of coelom. Coelom ಅಂದರೆ ಏನು? Coelom is nothing but the body cavity. ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆದರೆ ಸಿಲೋಮ್ ಅಂದರೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಟ್ ವಾಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಲಂಗ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಿಲೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. So another way of or feature that has been used in classification is patterns of digestive system and circulatory system as well as even reproductive system. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ they have anus and mouth as a same opening. In some, anus and mouth are present as a separate opening. And ಹಾಗೆ circulatory system, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ blood vessels ಇರೋದಿಲ್ಲ. Blood will be transported in open spaces. In some, there is going to be blood vessels. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ they don't have the concept of sexual reproduction at all. They show asexual reproduction. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ they show sexual reproduction, but again there are further types. Unisexual, bisexual. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ we will be studying about these in detail. So, what are the different groups which we get to see in kingdom Animalia? So, pratyondu kingdom allu, as you have studied already, pratyondu kingdom allu, there are further groups. Alva? You all know kingdom, phylum, class, order, family, genus, species anta heluvantaha hierarchy nimige gottu. So, pratyondu kingdom allu further groups bartade. Hage kingdom Animalia da under saha further there are different phylum. Phyla plural, phylum singular. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೈಲಮ್ಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫೈಲಮನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಫೈಲವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೈಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾಮ್? ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್. ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್. ಪಾಪಾ ಕಾಂಟ್ ಕುಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪಾಪ he can't cook. Okay, Papa cannot cook. Papa can't cook. Proper noodles ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And always make everyone hungry. So, ಪಾಪದಲ್ಲಿ P stands for porifera. Can't ಅಲ್ಲಿ C stands for nidaria. Another name for nidaria is coelenterata. Cook ಅಲ್ಲಿ C stands for ctenophora. Proper ಅಲ್ಲಿ P stands for platyhelminthes. Flatworms ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Noodles N stands for nematoda. Another name of nematoda is aschelminthes. And ali A stands for annelida. Always ali A arthropoda. M mollusca make. Everyone E echinodermata. H hungry. Hemichordata. So ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮನ್ನು, ಬಿಕಾಸ್ we will be here it is, the phylum has been distributed from the ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್. ಬೈ ದ ವೇ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಗಳು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ as ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ Animalia can be grouped mainly into two types, non-chordata and chordata. So ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಯಾರು? Chordata is a separate phylum. There is only one phylum which is having notochord, which is referred as chordata. So chordata ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ about the base of classification. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. Starting with the very first base of classification that we are considering is arrangement of cells. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂಡರ್ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್, ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ there are some organisms, even though they have got many cells, there is no tissue, organ or organ system. So such level of organization is called as cellular level of organization. Illi cells are grouped together, arranged together as a loose aggregate. ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಫೀಚರನ್ನು ನಾವು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಲೆಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೈಲಮ್ ಪಾರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಥರದ ಫೀಚರ್.
ಸೊ ಪಾರಿಫೆರಾದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಏನಿದೆ, ನಿಡೇರಿಯಾ. ಪಾಪ ಕಾಂಟ್ and cook, that is Nidaria ಮತ್ತು Ctenophora. Now they show a little advanced feature, that is in these organisms we get to see tissue level of organization. Illi cells are grouped together or arranged together to form tissue, and it has been found in Nidaria and Ctenophora. Okay, so innu swalpa advanced phylum Papa can't cook, proper noodles ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ಗಳು, ಇವನ್ ಕೆಲವು ನಿಮಟೋಡ್ಸ್ಗಳು, ದೇ ಶೋ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್. ಪಾಪ ಕಾಂಟ್ ಕುಕ್, ಪ್ರಾಪರ್ ನೂಡಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ನೂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್. ಆದರೆ NCERT ಪ್ರಕಾರ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ which we show is organ system level of organization. Illi organs galu, they are associated together to form organ system. Examples for organ system, digestive system, reproductive system, idella organ systems galu. Illi bere organs galu, they come together to form organ system, and it is found in the phylum right from Annelida up till Chordata. Okay, Papa can't cook, proper noodles, and always make everyone hungry. So ಬೇರೆಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ, ಅಂದರೆ ಎನ್ಲಿಡಾ ಟು ಕಾರ್ಡೇಟಾ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಫರ್ದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ under each and every feature or level, base of classification. So the next base of classification that we are considering is the one which sort of show organ system level of organization, that is digestive system. So organ system of various organisms show different complexities, like for example digestive system. ಎರಡು ತರದ digestive system ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. One is complete, another one is incomplete. Incomplete digestive system ಅಂದ್ರೆ here there is just one opening for the passage of food as well as fecal matter. ಅಂದ್ರೆ mouth ಮತ್ತೆ anus is single opening. And such feature can be seen in lower organisms like Platyhelminthes and Nidaria. So Platyhelminthes, Nidaria, they don't show organ system level of organization. Andre they don't have proper digestive system, which means they have got incomplete digestive system. So Platyhelminthes na ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು, Aschelminthes. So right from Aschelminthes up till Chordata we get to see complete digestive system. That is, they have got anus and mouth as a separate opening. So idu ಒಂದು ತರದ organ system ಆಯಿತು. Coming to the next step of organ system, that is circulatory system. Circulatory system ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a system through which blood will be transported. So ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ blood will be transported through open spaces, which means they don't have any blood vessels. ಸೊ ಅಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಾತ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೈನಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೀಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹೇಮಾ. ಯಾರಿದು ಹೇಮಾ? ಹೇಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಇಟ್ಸ್ the total 4 phylum in which we get to see this different, this particular feature. So Hemadali, H stands for Hemichordata, E stands for Echinodermata, M stands for Mollusca, A stands for Arthropoda. So Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, they show open circulatory system where they don't have any blood vessels. Now closed type of circulatory system andre, here you get to see blood vessels which is transporting blood into specific cells, tissues and organs.
ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ವೇನ್ಸ್, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಫೀಚರನ್ನು ನಾವು ಎನಿಲಿಡಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡೆಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಮತ್ತು ಎನಿಲಿಡಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಲಿಡಾ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಶೋ closed circulatory system. So that is about another base of classification or feature that has been used in classification. Next basis of classification is symmetry. Symmetry andre enu? Body symmetry andre it is the arrangement of similar body parts on two sides of main axis of the body. ನೋಡಿ NCERT ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Do you think this laptop has got symmetry? Yes, because we can cut this laptop into 2 equal half. Correcta? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಡಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಯಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 2 equal half. ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ವೋ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಟ್ them into 2 equal half. So hence there is going to be further types of symmetry. So based upon the symmetry, animals can be mainly divided into asymmetrical and symmetrical. Okay. So asymmetry andre eno? Asymmetry andre here body cannot be divided into 2 equal half. So ee tarada feature anna ನಾವು ಪಾರಿಫೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಪುನಃ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 equal half. Okay, those are referred as symmetrical. Symmetrical alli ನಾವು NCERT ಪ್ರಕಾರ we will be studying 2 types of symmetry. One is radial, another one is bilateral. Radial symmetry ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ we can see one word radial, which means something related to radius of the circle. Okay, so radial symmetry is a type of symmetry where the body of the organism has been divided into 2 equal half in any plane, in any vertical plane along the central axis. So let's take an example. Imagine there is an organism which is very much circular like this, and you can cut this organism into 2 equal half by passing the plane on central axis. Idondu itara ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ we can get 2 equal half. By cutting like this we can divide this organism into 2 equal half. By cutting like this we can divide this organism into 2 equal half. So ಈ ತರದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಏನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಿಡೇರಿಯಾ, ಟೀನೋಫೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ ಎಡಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾರ್ವೆ ಆಫ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ ಶೋ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಏನು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 equal half. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 equal half. ಓಕೆ, ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2, ಎರಡು equal half. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್. 2 halves are, one is right, another one is left half, and only in one plane you can divide this organism. Okay, so let's take example of us now, human beings. What type of symmetry we show? Nodi. Very bad. So you can't divide human into 2 equal half by passing the plane randomly. So you can, if you want to divide the person, humans, into 2 equal half, we have to pass the plane in central axis. That is only in one plane. Only one plane you can cut human into 2 equal half. So we show bilateral symmetry. Okay, bilateral, only one plane. By cutting only in one plane we will get 2 equal half.
ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಏನು ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ, ಎನಿಲಿಡಾ, ಮೊಲುಸ್ಕಾ, ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೆಟಾ, ಕಾರ್ಡೆಟಾ, echinodermata larvae. In all these, in most of the phyla, we get to see bilateral symmetry. So that is about another base of classification symmetry. So NCERT ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರಾದ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ and you can see ಏನು in many plane when the plane is been passed to the central axis, we are getting 2 equal half. Okay. ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್. Crab is showing bilateral symmetry, that is only in one plane we will be able to get right and left half. So that is about base of classification. Next base of classification after symmetry that we are studying is about germinal layer or embryonic layer. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ, womb ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ, we wouldn't be having any organs. We will just have some tissues. ಸೊ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜರ್ಮೈನಲ್ ಲೇಯರ್, ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ there is just going to be 2 layers. And it is these layers which will be giving rise to different organ system. So ಎರಡು ಥರದ group of organisms ಇದೆ based upon number of the germinal layers. One is ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, another one is ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 2. ಓಕೆ, ಡೈ ಡಿಪ್ಲೋ ಅಂದರೆ 2, ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇರೈಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಡಿಪ್ಲೋ ಅಂದರೆ 2 ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್. ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಎಂಡೋ ಇನ್ಸೈಡ್, ಎಕ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ನ ನಡುವೆ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ there is going to be undifferentiated, ಅಂದರೆ there is going to be some fluid which is called as, or jelly-like layer which is called as mesoglia. Okay, so diploblastic animals will be having ectoderm, endoderm and mesoglia. Now this type of germ layer or germinal layer is seen in only Cnidaria and Ctenophora. ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಫೈಲಮ್ ಪಾರಿಫೆರಾ. ಆದರೆ ಪಾರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. Next to porifera we get to Cnidaria, Ctenophora, which show tissue level of organization, and hence they have got only this 2 germinal layers. And the next type of germinal layer is triploblastic, which is going to have total 3 germinal or embryonic layer. Outer ectoderm, inner endoderm illu irtave, adra jotege middle alli there is going to be middle mesoderm, and this is seen in rest all the phylum. Platyhelminthes ಇಂದ ಹಿಡಿದು Chordata we get to see this particular feature. Okay. Next base of classification is true body cavity, also called as coelom. So ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ ವಾಲಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಲೋಮ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು? ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ ವಾಲ್ನ ನಡುವೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಅಂತ NCERT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ we get to see this cavity or space, and they are found
they are found lined by the mesoderm layer. Embryonic stage ಅಲ್ಲಿ we will have ectoderm, endoderm, mesoderm. ಸೊ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ವೆನ್ the humans are in embryonic stage or when some higher organism which is showing this true coelom, true body cavity. If in the mesoderm, if we see some cavity like this, so now this cavity is referred as coelom. So coelom in ಇನ್ನೊಂದು definition ಏನು, it is the cavity which is lined by mesoderm. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು coelom ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ coelom. ಸೊ that is about coelom. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ coelom ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. There are total 3 types of organisms that we can differentiate based upon coelom. ಸೊ 3 ಥರದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು based upon coelom. One is the one which do not have got coelom, which is called as acoelomate, and another type of organism which is having false coelom are referred as pseudocoelomate. And the last type of group of organism which is having the true coelom is called as coelomate. So first let's understand about acoelomate. Acoelomate andre illi true body cavity illa. Okay, andre there is no body cavity which is lined by mesoderm. So between gut wall and body wall, andre between the body wall and digestive cavity, there is no coelom. Instead there is some tissue which has been parenchyma anta ee tissue annu heಳುವಂತದ್ದು. So there is some tissue which is present between the gut wall and body wall. Mesoderm in a cavity alli there is going to be some tissue, but there is no some cavity. So this is seen right from porifera up till platyhelminthes. So if you look at acoelomate animals, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರದ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇದೇನಿದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇದು ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಸಚ್ organism which is not having any coelom is called as acoelomate. Another type of coelom is referred as pseudocoelom. Which is also called as false body cavity or false coelom. Illi body cavity is not lined by mesoderm, but mesoderm is scattered in the form of pouches. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ectoderm ಮತ್ತೆ endodermನ ನಡುವೆ mesodermಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ pouches ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. And this is called as, this is mesoderm pouches. So illi ee cavity na ನಾವು hence we call them as pseudocoelom. And you already know about coelom, true body cavity, okay, which has been lined by mesoderm. Here coelom arises from the mesoderm. Mesoderm in the coelom cavity arise ಆಗುವಂತದ್ದು, and they are lined by peritoneal layer, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು special layer which is specifically lining the true coelom is referred as peritoneal layer. Peritoneal layer is nothing but the layer from the mesoderm. Okay, and it has been filled with the coelomic fluid. Coelom ಒಳಗಡೆ coelomic fluid ಇರಬಹುದು, ಇರ್ತದೆ. Okay, and they are being lined by peritoneal layer. And this is seen, this type of feature is seen right from annelida till chordata. Pseudocoelom is seen only in Aschelminthus. ಬರೀ Aschelminthus ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ pseudocoelom ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, and they are hence pseudocoelomate. Next feature which has been used for classification of animals is notochord. Notochord ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a rod-like structure which is being derived from mesoderm layer of the embryo, and this is the feature that is should be found in all the chordates. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತವೋ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಡಿಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. Notochord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic stage. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು.
ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆಯಾ? Right now we might not have notochord, but whatever vertebral column that we have is the modified version of notochord. Okay, so notochord ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ embryonic stage, but it is later modified in vertebrates. In us it has been modified as vertebral column. So chordates are the ones which have got notochord, and chordata is a phylum which is having this particular feature. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಪಾರಿಫೆರಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಟೋಕಾರ್ಡನ್ನು ನೋಡುವ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಇದು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಈಗಿನ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಾರ್ಸಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಬೇರೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ಗಳು, ದೇ ಟು ಶೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಬಟ್ NCERTಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಶುಡ್ ರಿಪೀಟ್, then only we can call such segmentation as metameric segmentation. So body is externally and internally divided into at least some segments with a serial repetition of at least some organs, and is called metameric segmentation. So ಯಾವುದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು which will show metameric segmentation? ಅರ್ಥವಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥವಮ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅರ್ಥವಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನಿಲಿಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿಲಿಡಾ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನಿಲಿಡಾ, ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಮಿಯರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸೆಂಟಿಪೀಡ್, ಮೆಲಿಪೀಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಇದೇ ಥರದ ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಅಸ್ ಕಾರ್ಡೆಟಾ, we too show some type of metameric segmentation, or simply we show segmentation. Okay, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಹೆಡ್, ಥೊರಾಕ್ಸ್, ಅಬ್ಡಮನ್ ಇಸ್ ದ ತ್ರೀ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ಗಳು, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ in the different segments, and hence some books say even we show metameric segmentation, even chordata show metameric segmentation. So that is about different bases of classification. Illige we are done with the basis of classification. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So you can see kingdom Animalia have got different level of organization ಅಲ್ವಾ, cellular, tissue, organ system as well as organ system ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, cellular level of organization ಇನ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಶೋ asymmetry as well. Okay, so some of them are acylomate like porifera. Okay, and we can't talk much about segmentation, circulatory system and all in the case of porifera, yakandre they don't have organ system, correct? And next, tissue level of organization ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ನಿಡೇರಿಯಾ ಟಿನೋಫೋರಾ, and also they are acylomate. And you can see they show incomplete digestive system and organ system ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ all of them are bilateral symmetry, and few are acylomate like platyhelminthes which also show incomplete digestive system, and some show falcilome, however complete digestive system. Phylum Aschelminthes show this feature. Trucilome
is been shown by some complete digestive system organisms like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. So illi Annelida will show closed circulatory system. Rest Hema show open circulatory system. Chordata once again show closed circulatory system. And you can see here segmentation is seen in Annelida, Arthropoda, Chordata. ಸೊ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ವಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಫೈಲಮ್ ಶೋ ವಿಚ್ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ದಿನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್, ರಿಟೈನ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಕಲರ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ. ಓಕೆ, so we know diploblastic animals are animals in which there are 2 embryonic layers, that is ectoderm, endoderm. Example, Coelenterata, Cnidaria. Triploblastic animal will be showing total 3 layers, ectoderm, endoderm and middle mesoderm. Example, Chordata. Bari Chordata alla, right from platyhelminthes up till Chordata we show this particular, there is this particular feature. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಇದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೋಮ್. ಓಕೆ, ಸಿಲೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮ್ಯಾಟಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಸಿಲೋಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. when I was explaining coelom, I talked about peritoneal layer is been the mesoderm layer called as peritoneal layer is surrounding the coelomic fluid ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ there is parenchymatous tissue between the ectoderm, endoderm ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಮೀನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ವಾಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, NCERT ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಲೋಮೇಟ್, ನೋ ಸಿಲೋಮ್. ಸಿಲೋಮೇಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಿಲೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೀಸೋಡಮ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೋಮೇಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೋಮೇಟ್. ಓಕೆ, and what else you can expect? You can also expect differentiate bilateral symmetry and radial symmetry. So these are the questions barbodu. Okay, so we are done with base of classification, even with some questions. Iga now let's study each and every phylum in detail. So the very first phylum, most primitive, less advanced phylum andre it is Porifera, also called as sponges. Porifera da innondu hesru enu? ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಪಾರಿಫೆರಾ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ವೈಟಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ವೈಟಿಕ್. ಬಟ್ ಎಗೇನ್ ಎಕ್ವೈಟಿಕಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಮೆರೈನ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನೀರು, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. Okay, and they have got a special feature, very important idu. They have got a special feature called as canal system. So water canal systems galu, water canal system is found in Porifera. Okay, so ನೀರು ಈ ಪಾರಿಫೆರಾದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೋಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರಿಫೆರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾರಿಫೆರಾದ ಹೋಲ್ಸನ್ನು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಪಾರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ಆಸ್ಟಿಯಾ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, and later this water from ostia enters into
Spongocele, which is a cavity that is present only in the sponges, and later it is going out. Later this water will be going out through osculum. Okay, ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರಿಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ, ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ flagellated cells called as choanocytes, also called as collar cells. So collar cells, choanocytes ಗಳು ಏನಿದೆ, they are lined, as you can see, they are lined on ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್. ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ನ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕ್ವಾನೋಸೈಟ್ಸ್, ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಲ್-ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. Okay, excretionಗೂ ಸಹ ಬೇಕು. So that is the importance of this water canal system, which is a special characteristic property of sponges. ಡೈಜೆಷನ್ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ನಾವು ಬರೀ ಪಾರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಪಾಂಜಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಬೋನು, ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, but they have got some protein and some structure which is providing the support. So skeleton in sponges is either spicules, and in some they have got spongin fibers, which is protein which provides the support and act like a skeletal system in sponges. Okay, ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ದೇ ಶೋ asexual as well as sexual reproduction. Asexual reproduction is by fragmentation, even by internal budding. ಮತ್ತೆ sexual reproduction is by bisexual reproduction, ಅಂದರೆ they are hermaphrodites. ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ದೇ ಶೋ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ since they are lower organism, they do show asexual reproduction to overcome or to show reproduction in unfavorable condition. Okay, and coming to ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ PUCಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು KCT ನೀಟ್ನಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್. ಲೈಕ್ NCERTಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿನ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೊರಗಡೆ, ಬಾಡಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. In the sponges we get to see this. And development is indirect. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳು ಇವೆ ಅಂತ. ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can see different stages in the life cycle of the individual. And larval stage ಅಂದರೆ it is the stage where it looks very different from the adult stage. So ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, they show very different feature compared to that of the adult feature. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು ದ, ಆರ್ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಡಲ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಗು ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ ವಿ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಆದರೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾಗಿನ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್. ಫ್ರಾಗ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿ, ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಫಿಶ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಟು ಫ್ರಾಗಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ
also can see in porifera, where the larvae look very different from the adult. So ಈ ತರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, larvae which show further development to form adult. ಸೊ ಈ ತರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ larvae is developing into adult. So that is about the phylum porifera. Next phylum, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೂರೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡರ್ porifera. That is Cycon, Euspongia, Spongilla. ಇದೆಲ್ಲ scientific name. Common name of Cycon is Scypha. Common name of Euspongia is bath sponge. Common name of Spongilla is freshwater sponge. So what you can see common in all this poriferans, sponges, is they all have got pores on them, ostia on them. And ಇಲ್ಲಿ ನೀವು osculum ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು osculum. ಒಳಗಡೆ spongocele, which has been lined by the flagellated choanocytes or collar cells. Okay, so this is about porifera sponges. Next phylum is Coelenterata, also called as Cnidaria. By the way, porifera ಗೆ ಯಾಕೆ porifera ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು, because they have got pores all over their body. Pore bearing animals they are. And also why we call them sponges, because just like sponge they are able to absorb the things. Next, coming to Cnidaria, also called as Coelenterata. Why do we call them Cnidaria? Because they have got a special structure called as cnidoblast, also called as cnidocytes. Stinging capsules ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, nematocyst ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, which is present at the tip of the tentacle, which will be helping in anchorage, andre to attach to the substratum for the defense, to protect themselves, also to capture, to collect the prey. Okay, so let's have a look at cnidoblast. ಇದು cnidoblast, tentacles ನ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಬೇಕಾದಾಗ ಈ flagella like structure will be going out from this cnidoblast. ಇದು usually this flagella like structure is present inside this, but whenever needed they will be going out and they will be able to sting. ಹೇಗೆ honeybees ಗಳು sting ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಚ್ಚುದಲ್ಲ, sting ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಸಹ they are able to inject this structure into the body of the predator or prey or even us, you and me. Okay, so jellyfish ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, because jellyfish belongs to this particular phylum and they have got this cnidoblast at the tip of their tentacles. So cnidoblast, nematocyst, cnidoblast, cnidocytes ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. cnidocyte ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತವೇ ಅರ್ಥ. ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲು, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿಲೆಂಟರೇಟಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಸಿಲೆಂಟಿರಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಸಿಲೋಮ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಅದು ಬೇರೆ. ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾಂಜ್, ಅದು ಬೇರೆ. ಸಿಲೆಂಟಿರೇಟಾ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಿಲೆಂಟಿರಾನ್. ಸೊ ಸಿಲೆಂಟಿರಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್. So the body cavity of the coelenterate is referred as coelenteron. Okay, and that's why the name Coelenterata. And they have got this central gastrovascular cavity. They have got this central gastrovascular cavity which is having single opening. Okay, this is why we say that they show incomplete digestive system. ಸೊ ನೀವು ಹೈಡ್ರಾವನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ಹಾಂ, ಇದು ಹೈಡ್ರಾ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಲೆಂಟಿರಾನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, they can cause both intracellular as well as extracellular digestion. Okay, and ಹೇಗೆ ಪಾರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೋರಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋರಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಡೇರಿಯಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. Skeleton is made up of calcium carbonate. Okay, ಬೋನಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ skeleton is made up of calcium carbonate. Extremely rare silica can be seen, but no silica is seen, only calcium carbonate is found.
ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇಕ್ವಾಟಿಕ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲವು ಏನು ನಿಡೇರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ರಾಕ್. Some of them would be free, so it depends. Okay. Now, another unique feature of this organism is ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಥರ, ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಶೋ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಪ್ and other is referred as medusa. Polyp is cylindrical. Example ಎಡಮ್ಶಿಯಾ. ಎಡಮ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಿ ಅನಿಮನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ದೇ ಶೋ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಸೈಲ್, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. Some of them show another basic body form called as medusa, which is umbrella shaped structure and which is free living. But some organisms show both of these different body form in the same life cycle. Okay. ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೆಡ್ಯೂಸಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಒರೇಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಒರೇಲಿಯಾ. ಪಾಲಿಪ್ ಸೆಸೈಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಡಮ್ಶಿಯಾ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಶೋ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಒಬೇಲಿಯಾ. ಒಬೇಲಿಯಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೀಫರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಕಾಮನ್ ನೇಮು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? Medusa will be producing polyp by sexual reproduction. Polyp will be producing medusa by asexual reproduction. So ಈ ಥರದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ನಿಡೇರಿಯಾ. ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಪಾಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡ್ಯೂಸಾ. umbrella shaped cylindrical. Okay, Adamski is example for polyp, Aurelia example for medusa. So ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ನಿಡೇರಿಯಾದ ಅಂಡರ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್. ದ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗೋವಾ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಮ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಾರ್ಗೋನಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್. O, Obelia is seafer. A, Aurelia is jellyfish. Pen, Penatula, sea pen. Palmali, P, Physalia. Portuguese man of war anta idra common name because they look like the warship of Portuguese. A, Adamsia, common name. C, animal. Animal andre flower. C, flower. Flower ತರ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂಥರದ ಝೀನಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಸಹ ಇದೆ ಝೀನಿಯಾ ಥರದ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಆನಿಮಲ್ ಇದು. ಎಡಮ್ಶಿಯಾ, ಸಿ ಅನಿಮನ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾಂಡ್ರಿನಾ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೋರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇನ್ ಗೋವಾ ಪೆನ್ ಪಾಮ್ ಫೇಮಸ್. ಓಕೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಗೋವಾ ಪೆನ್ ಪಾಮ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇನ್ ಗೋವಾ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಮ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್. So, illige we are done with Nidaria. Now, let's go ahead with the third phylum, that is Ctenophora, which is also commonly called as sea walnuts. Yakandre they look like walnuts. Walnuts indidira shell ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಬ್ರೈನಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂತ. ಈ ಆನಿಮಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ನಟ್. ಓಕೆ, just like how in walnut we get to see ridges, here also the characteristic feature of these organisms is they have got special organ with the 8 external rows of ciliated comb plates which will be helping in locomotion. Movement ige bekaguvantaha structure which is 8 external rows of ciliated plate. Comb plates anta innondu ಹೆಸರು ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು, ಕೂಂಬ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೂಂಬ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ. ಕೂಂಬ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕೂಂಬ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೂಂಬ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕೂಂಬ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೂಂಬ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು NCERT ಇಮೇಜ್ ಇದು. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೋಸ್ ಆಫ್
ciliated plate-like structure, which literally look like a comb, okay, is called as comb plates. This will be helping organism in movement, okay. They have got cilia, and they also have got tentacles, as you can see. They show a very special feature. Lot of special features can be seen here. One is, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್, ಬರೀ ಡೀಪ್ ಸಿ ಓಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮೆರೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ 3 ಫೈಲಮ್ಗಳು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್, ಬರೀ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂಡರ್ ಬರೀ 3 ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಇದು ಟೀನೋಫೋರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡಿಟಾ, okay. So even these organisms are also exclusively marine, okay. And illi saha digestion both extracellular and intracellular, because they too show tissue level of organization, and they show special property called as bioluminescence. Bioluminescence is a property of animals to emit light. What is bioluminescence? Give example and the 2-marker question. Prati varsha almost ella question paper alli keltare, okay. And innondu unique and important feature is they show only bisexual reproduction. Lower organisms alli idu tumba rare. They show only bisexual reproduction, okay. Sexual reproduction matra torisuvanthadu, adrallu bisexual is only type of reproduction which you can see in Ctenophora. And fertilization is external because they are aquatic. Development is indirect because they are lower organism, okay. So this is what you need to know about Ctenophora, sea walnut, comb jellies. ಎರಡು examples ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. That is pleurobrachia and Ctenoplana. NCERT ಇಮೇಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು pleurobrachia. Ctenoplana ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು Ctenophora ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ Ctenoplana, Ctenophora, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಚ್ ಅದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಲಮ್ Ctenophora. ಸೊ ದ fourth phylum that we are supposed to study is Platyhelminthes, that is flatworms. Platy andre enu flat, helminthes andre enu worms. So they are flat bodied worms, because the if you see these worms, ee worms anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ dorsally hage ventrally they have got flat body. They have got dorsoventrally flattened body, hence they are called as flatworms, Platyhelminthes. And very important feature, they are mostly endoparasites. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೇ ವೇರ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಓಕೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ, ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ entering into the human body, which is showing very similar features to that of the aquatic habitat. So they are endoparasites, okay. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಶೀಪ್ ಗೋಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದದು ಹಂದಿ, ಪಿಗ್, ಇವುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ like presence of hooks and suckers. Hook will be helping in clinging, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, attaching to the things. Sucker will be helping in sucking the nutrients directly from the surface of the body. So ಈ ರೀಸನಿಂದಾಗಿ, since they have got hooks and suckers, since they are endoparasites, they don't have got well developed digestive system. They show incomplete digestive system. Also they don't have a good sense organs as well, because they ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಲಿಟಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲೇಮ್. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತು, ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ದೀಪದ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ, ನೀವು ದೀಪದ ಜೊತೆ ಇರೋ ಫೋಟೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಪವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. Okay, and reproduction is here as well. Hermaphrodites usually they can show asexual reproduction, but usually bisexual reproduction anna toristave. Okay, they can also show asexual reproduction. Asexual reproduction andre regeneration anna nodabodu Platyhelminthes alli.
ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೈನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀಜನರೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ಲೈನೇರಿಯಾ ಟೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನಿಮೋರ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಗೈನ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಟೇಪ್ವರ್ಮ್, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್, ಪ್ಲನೇರಿಯಾ. ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಟೀನಿಯಾ, liver fluke scientific name fasciola. Tinea can cause disease teniasis, fasciola can cause disease fascioliasis. Okay, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಶೀಪ್, ಗೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ NCERTಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕಿಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಹುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್. ಹುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. Okay, so that is about Platyhelminthes. Next phylum is Aschelminthes. Fifth phylum alva, Aschelminthes. Aschelminthes, helminthes andre worm, Aschelminthes andre round anta artha. Ask andre round structure anta artha. So if you take the cross section of this organism, we get a circular round shape. They have got circular cross section. Adike they are commonly called as roundworms. Okay, flatworms, roundworms. So ee pranigalu, again under this we get to see parasites, free living, some are terrestrial, some are aquatic. Okay, since these organisms show organ system level of organization, like some of them they show, that's why we get to see complete digestive system with the well developed muscular pharynx. They have got complete digestive system with well developed muscular pharynx. Okay, because from Aschelminthes we slowly see organ system level of organization. Pseudocoelom ide, organ system level of organization ide. So idrinda they show first complete digestive system. And excretion is with the help of excretory pore, the excretory waste would be going out. Reproduction, they are the first one to show unisexual reproduction. Only sexual, sexual allu puna unisexual. ಅಂದರೆ ಡೈಷಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಲುಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಮೇಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ಅ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಮೇಲ್ Aschelminthes idu female roundworm idu Ascaris specifically idu male. Male have got curved end, as you can see, and male is shorter compared to that of female. Female is having pointed end and they are larger. Okay, so ಮೂರು examples ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು under this Aschelminthes. ಒಂದು Ascaris which is actually called as roundworm, Ascaris lumbricoids ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚರೇರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್, ಆನೆಕಾಲ್ ರೋಗವನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಚರೇರಿಯಾ. ಆನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹುಕ್ವರ್ಮ್, ಪಿನ್ವರ್ಮ್, ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್, ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು Aschelminthes. Fertilization is indirect because they are now terrestrial animals. Development is direct. So they are the first one to show direct development. Okay, first one to show direct development. Illige we are done with Aschelminthes. Next phylum is Annelida. The term Annelida has come from the word annulus. Latinally annulus andre ring anta artha. Okay, so they have got ring like structure all over the body. Okay, ring tumba ring tarada structure ನೋಡಬಹುದು, which is nothing but segment. So they show metameric segmentation. They are the first one to show metameric segmentation. Body has been divided into distinct segments. And here also you get to see some of them are aquatic, terrestrial, parasites. Okay, and they are the first one to show some locomotory organs. Okay, andre they have got a bit developed, tumba developed alla, ಏನೋ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಪೋಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ನಿರೀಸ್. ಓಕೆ,
which is the lateral appendages. Parapodia, para ಅಂದ್ರೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಪೋಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು feet. So bit underdeveloped feet can be seen in nereis, which is present laterally, which will be helping in swimming. ಹಾಗೆ ಲೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಲೀಚಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಸಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಥೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಮಸಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಚಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ, lower organisms ಅಲ್ಲಿ they have got some type of sense organs or sensory structure, definitely not developed, ಏನೋ sensory structures ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಡಬಲ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್, ಎರಡು ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಇನ್ ಅಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾರ್ಸಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್. We have one brain, one spinal cord. Illi they have two nerve cord and they are present front ventrally. Okay, and they are solid. Nammalli spinal cord matte brain irodelli hollow organs, skull matte vertebral column ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ they are again solid. Okay, and they are connected to lateral nerves. So this is the opposite thing that we can see in Annelida compared to that of us, and they are the first one to show closed circulatory system. They are the first one to show closed circulatory system. ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿರೀಸ್, ಫೆರಿಟಿಮಾ. ನಿರೀಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್, ಫೆರಿಟಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಮ್, ಲೀಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹಿರುಡಿನೇರಿಯಾ. ಸೊ ಹಿರುಡಿನೇರಿಯಾ, ಫೆರಿಟಿಮಾ, ನಿರೀಸ್. ನಿರೀಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಲೀಚ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಮ್ they are bisexual terrestrial organisms. Okay, illi larval stage is not found in leech earthworm, andre they show direct development. Larval stage irodilla. Niris alli they show indirect development, larval stage irtade. Okay, nodi ee pranigalu, ee phylum galu transition alli ide. They are the transition between lower and higher organisms. ನಿಧಾನವಾಗಿ higher organisms ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So the next phylum is very much higher organisms compared to that of Annelida, that is Arthropoda. Arthrus andre enu? Arthrus andre joints. Okay, Arthro andre joint, Poda andre feet. So they have got jointed feet. Parapodia is in Annelida, Arthropoda is here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ರಂಚಿ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವುಗಳು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಆರ್ ದ ದೇ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಶೋ ಮೋರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ compared to that of all rest of the lower organism. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಥವಮ್ ಇರಲಿ, ಲೀಚ್ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಏನದು ನಿರೀಸ್ ಇರಲಿ, ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ಇವನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಏನೋ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಆಸ್ಕರ್ಮಿಂಥಸ್, ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ದೇ ಶೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. So hence their exoskeleton is made up of chitin, which is making them hard and protect from the dry environment and sun. So they have got jointed feet, and respiration is with the help of lungs, book gills, book lungs. ಇದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. Two-thirds of all named species are arthropoda. Okay, so since they are the largest phylum, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿ
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ, apart from you, what are the other organisms which can be seen? If you find, you can see some ant moving, some mosquitoes, some flies moving here and there, cockroaches ನೋಡಬಹುದು. So hence we can say it is the most largest phylum, most abundant animals in the biosphere. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ ದೇ ನೀಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇವನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಗಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಪ್ಲಸ್ ಬುಕ್ ಗಿಲ್ಸ್, ಬುಕ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ, ಬುಕ್ಕಿನ ಪೇಜಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಗಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹೇಮ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ is with the help of Malpighian tubule, green glands prawns alidre, Malpighian tubule cockroach alirtade. And they also have got varieties of sense organs, simplifies ide, compound eyes punaha separate adantaha compound eyes ide, hexagonal structures irtade compound eyes alli. Neevu honeybees, houseflies anna nodidre, they have got one cooling glass like structure which is looking like glasses, but it is actually this compound eyes. Simplifies ide, compound eyes ide, antenna saha irtade. Okay, ಅದರ ಜೊತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟಾಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ unisexual reproduction, that is they are dioecious. Okay. Development is can be direct, indirect depending on the organism, but fertilization is indirect. Fertilization is internal. So internal fertilization ನಾವು we can see right from platyhelminthes. Platyhelminthes in the we can see all of them showing internal fertilization. Okay, internal fertilization ಅನ್ನ ನಾವು platyhelminthes ಇಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, now coming to examples. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಬಾಲ. ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ C stands for Culex, A stands for Aedes, L is Limulus, another L is Locusta. Culex, Aedes, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ Anopheles. These all are mosquitoes which are vector, which will be able to transfer the pathogen. ಆಯ್ತಾ. ಲ್ಯುಮಿಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ದೇ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಕ್ರಾಬ್. ಲೊಕಸ್ಟಾ, ಹೋಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಲೊಕಸ್ಟ್, ಇಸ್ ಅ ಪೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳು. ಬಾಂಬಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್, ಎನಾಫಿಲಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ಲಾಸಿಫರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಎಪಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಎಪಿಸ್, ಲಾಸಿಫರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಂದ ಗಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಪಿಸಿಂದ ಹನಿ, ಹಾಗೆ ಬಾಂಬಿಕ್ಸಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ಲಾಸಿಫರಿಂದ ಗಮ್, ಎಪಿಸಿಂದ ಹನಿ, ಬಾಂಬಿಕ್ಸಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್. ಸೊ that is about Arthropoda. Now let's see the next phylum, that is Mollusca. Mollusca is the second largest phylum. Again, here as well we usually see aquatic mollusks, but some of them are even terrestrial. Aquatic ಅಂದರೆ both marine ಹಾಗೆ fresh water molluscaಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Here body is being covered by very hard calcareous shell, because mollusca are very soft body organisms. They don't have any proper segmentation. Adre they have got head-like structure and visceral mass, some mass of tissue they have with a muscular foot. So body is unsegmented with a head, visceral mass and muscular foot. Visceral hump anta naven kariteve, visceral mass athwa visceral hump anta naven kariteve. Okay, now as a name say visceral mass or visceral hump, viscera ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್.
ಸೊ ಈ ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್ ಮತ್ತು ವಿಸರಲ್ ಮಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ನೀವು ಈ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಏನದು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಒನ್ loose orange cloth, orange or red cloth, which is actually called as mantle, which is quite loose. So ಅದೇ ತರದ ಹೆಸರನ್ನ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವೈಟ್ ಲೂಸ್, ಸ್ಪಾಂಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್. So there is a small space between this mantle and the visceral hump, which is called as mantle cavity. ಈ mantle cavity ಒಳಗಡೆ feather like structure called as gills are present. ಗಿಲ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗಿಲ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಲ್ಸಿನ ಹತ್ರ ಏನಸ್ ಸಹ ಇರುವ ಕಾರಣ ದಿಸ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಮೊಲುಸ್ಕಾದ ಅಂಡರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸ್ನೇಲ್. ಸೊ ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ನೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ನೇಲ್ ವಿಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೋ. ಯಾ, ಸೊ ಸ್ನೇಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಂಟೆಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ಟೆಂಟೆಕಲ್ನ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇಯರ್ ಟೆಂಟೆಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ವಾ? And they also have, ಇದೆಲ್ಲ with reference to snail actually, visceral hump, ಮತ್ತೆ anterior head, and another structure called as radula, ಇದೆಲ್ಲ with respect to snail. So ಈ snail ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ called as radula, which will be acting like a teeth. They will be helping in cutting the leaves and everything, and this is why snailಗಳು pest ತರ act ಮಾಡ್ತವೆ. They are actually a pest. Okay, as I just told you, right from arthropoda ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು they show unisexual reproduction, and also these are oviparous, they lay eggs. Okay, and development is indirect, but since most of them are aquatic, they show external fertilization usually. Okay, and coming to examples, tumba examples ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So I've got a mnemonic for you to remember all this examples. The mnemonic is PPSC load. ನಿಮಗೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೊತ್ತು, UPSC, BPSC, KPSC ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ PPSC ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಲೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು PPSC ಲೋಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ P stands for phyla, apple snail is a common name. Another P stands for pinctada, which is pearl oyster. S stands for sepia, which is a cuttlefish. C stands for Chaetopleura, which is chiton. And load L stands for loligo, which is a squid. And O stands for octopus, which is called as devilfish. Common name is devilfish. A is Aplysia, sea hare, ಚಿಕ್ಕ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇದು. ಡಿ ಇಸ್ ಡೆಂಟೇಲಿಯಮ್, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೀತ್, ಆನೆಯ ದಂತ, ಆನೆಯ ಟೀತಿನ ಥರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಟಸ್ಕ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೌ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈಲಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಇಸ್ ಎಖೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ. ಎಖೈನೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಪೈನಿ. ಡರ್ಮೆಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೈನಿ ಸ್ಕಿನ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್, ಬರೀ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರ್ ದೇ ಲಿವ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇತ್ತು, ಮೊಲುಸ್ಕಾದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾದಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಮೊಲುಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು. So you know that the symmetry that these organisms show is radial. Echinodermata, the adultಗಳು, they show radial symmetry. Correcta? Adult show radial symmetry. Larvae show
bilateral. Symmetry. Correct? So adult-ಗಳಲ್ಲಿ we get to see radial symmetry because they are, adult-ಗಳಲ್ಲಿ radial symmetry ನೋಡ್ಬೋದು, larvae-ಗಳಲ್ಲಿ bilateral symmetry ನೋಡ್ಬೋದು. Okay? And digestive system is definitely complete. ಯಾಕಂದ್ರೆ they are quite lower organism amongst the non-chordata, correct? And ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, let's take an example. Starfish is one example. Okay? ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೊಕಸ್ಟ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋನ್ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರಾನ್, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ, ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಏನಸ್, ಇನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಮ್ಮ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇದೆ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ they have dorsal, anus, and mouth is on ventral, which is lower side. Upper side they have got anus, lower side they have got mouth. And they have got special structure. Water canal system porifera-dalli idda hage, here they have got water vascular system which will be helping in locomotion, andre movement, transportation of the food, respiration, even for the capturing of the food. Water vascular system andre enu, here they have got vessel like structure which is involved in movement of water. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೆಸಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? closed tube like structure alva. So water vascular system, that is nothing but tube feet, will be helping in movement, locomotion, capturing the prey, even collecting the food, and even transportation of the food. Okay? And excretory system, they don't have separate excretory system. Yakandre water vascular system, tube feet excretion annu nodkoltave. Reproduction, as I said, right from arthropoda, all the phyla will be showing dioecious type of reproduction. And fertilization, ನೀರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, so they show external fertilization, and definitely larval stage ಇರುವ ಕಾರಣ they show indirect development. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And I have got a trick for this, that is A square echo. A square ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು A ಇದೆ. One is Asteria and the starfish, another A is Antedon, which is sea lily, and echo ಅಲ್ಲಿ E echinus, which is sea urchin, C cucumeria, which is sea cucumber. ಮುಳ್ಸೌತೆ ಥರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಇದು, ಸಿ ಕ್ಯುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಯೂರೈಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಇದು ಬ್ರಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರು. ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಥಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಆರ್ಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಏಸ್ಟರಿಯಾಸ್. ಐ ನೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತೆ, ಏನದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿ ಫರ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ, ಓಕೆ, ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಫೈಲಮ್. ಒನ್ ಇಸ್ ನಿಡೇರಿಯಾ, another one is echinodermata. Okay, and both of them show radial symmetry. So ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರ್ಡಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಆನಿಮಲ್ ಹೆಸರು, ಸಿ ಲಿಲ್ಲಿ, ಸಿ ಫರ್, ಸಿ ಅರ್ಚಿನ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಿ ಫ್ಯಾನ್, ದೇ ಆಲ್ ಶೋ, ಸಿ ಏನು ಕೂಂಬ್ ಜೆಲ್ಲಿಸ್, ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ದೇ ಆಲ್ ಶೋ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. So now coming to the last phylum of non-chordata, that is hemichordata. ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಹಾಫ್ ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೆಟಾವನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೆಟಾವನ್ನು ಕಾರ್ಡೆಟಾದ ಅಂಡರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಚೆ. ಆದರೆ ಲೇಟರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೋಮೋಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೋಮೋಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ notochord. So that is why it has been placed under separate phylum. Hemichordate hence is a separate phylum. They are half chordate because they show chordata-like feature. Okay. Notochord illa, they have stomochord, but they have got paired pharyngeal gillslets just like chordata. That's why they are called as half chordate. Okay. And they are also exclusively marine, bari upuniralli ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. And their body has been divided into proboscis,
ಕಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್. ಈ ಪ್ರೊಬೋಸಿಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೋಸಿಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ರೀಜನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ paired pharyngeal gill slits, which will be helping in respiration. And circulatory system is open over here because they belong to hema. Okay. Reproduction is dioecious, that we know. And fertilization ನೀರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ they show external fertilization with indirect development. Actually direct development ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬರೀ 2 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏವ್ಸ್. 2 ಅಲ್ಲ 3 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏವ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫೈಲಮ್ ಅಂಡರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಬೆಲ್ನೋಗ್ಲಾಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಕೋಗ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಆನಿಮಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಬೆಲ್ನೋಗ್ಲಾಸಸ್, ಸ್ಯಾಕೋಗ್ಲಾಸಸ್. So illige we are done with all the non-chordates. So let's quickly discuss some of the question which is guaranteely, and it's a most expected question for your final exam. So this question says, mention the following animals to their respective phylum. So Physalia, which is Portuguese man of war, belongs to the phylum Cnidaria. Taenia solium is tapeworm, belongs to Platyhelminthes. Pleurobrachia belongs to Ctenophora, phylum Ctenophora. Limulus. King crab is Arthropoda. Belnoglossus is Hemichordata. So ಈ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೆಟಾ. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇಯರ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. Notochord andre it's a rod-like structure present dorsally, usually in the embryonic stage of animals, and also these chordates should be having dorsal hollow nerve cord. Dorsal hollow nerve cord andre dorsally, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು spinal cord ಇದೆ. So when we are in embryonic stage we would be having we would be having this dorsal hollow nerve cord. So it's dorsal, present dorsally, hollow ಅಂದರೆ hollow structure ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ cord like structure, and it is referred as nerve cord. Okay, and they are single. Also chordata should be having paired pharyngeal gill slits. Nammalli pharyngeal gill slits illa we have lungs, but in embryonic stage we would be having this paired pharyngeal gill slits, paired structure which is present near to the lungs, pharynx region, and they have got gill slits. And idu 3 main characteristic features of chordata. Apart from this, chordata will also have, like most of them will have post anal tail and closed circulatory system. ಈ 2 ಫೀಚರನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ chordata ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎನೆಲಿಡಾ. Post anal tail is not found in all not found in all chordates. So hence this is not really a very important characteristic feature. ಒಂದು chordata ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ it should be having these 3 features. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ 3 features ಇರಬೇಕು. Apart from that, chordata will be having bilateral symmetry, triploblastic and coelomate, and they will have organ system level of organization. So phylum chordata ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್, ದೇ ಶೋ ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲೋ
Central nervous system is dorsal and hollow and they are single in chordata. Non-chordatadalli central nervous system is ventral, solid and they are double. Just ulta of what we have. Idran ನಾವು ಎಲ್ಲಿಡಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಫೀಚರನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್. ಆದರೆ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಾರ್ಸಲ್. They have got dorsal heart if they are present. And post-anal tail is present usually in chordates. So if at all if tail is present in non-chordates, it is not post-anal tail. Andre post-anal tail andre enu? Post andre nantra. Anusina hatra, anusina nantra iruvantaha structure idu post-anal tail andre. It is present only in chordates, not in non-chordates. So chordataದಲ್ಲೂ ಸಹ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಸೊ chordates ಆರ್ ಬೀನ್ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಂಟು 2 ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ or protochordata. Another group is referred as vertebrata. Protochordata ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, they are primitive chordates. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡಿಟಾದಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಯೂರೋಕಾರ್ಡಿಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಫಾಲೋಕಾರ್ಡಿಟಾ. ಯೂರೋಕಾರ್ಡಿಟಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಟ್ಯೂನಿಕೇಟಾ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂನಿಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂನಿಕೇಟಾ. ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಲೇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರೋಕಾರ್ಡಿಟಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿಫಾಲೋಕಾರ್ಡಿಟಾ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್. ಸೊ ಯೂರೋಕಾರ್ಡಿಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಸೊ because euro andre tail region, chordata andre notochord. So only in the larval tail we get to see notochord in urochordata. Okay, so hence they are referred as urochordata and they are found only ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು under urochordata. That is Esidius alpa doliolum. Doliolum is a shelled animal. Esidius alpa doliolum are just 3 examples that you need to know under urochordata. And another protochordate is cephalochordata. Cephalo ಅಂದರೆ ಹೆಡ್. ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇಂದಲೇ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಟಿಲ್ ಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀನ್, ದಿಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು NCERT-ಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಲೆಟ್. Okay, so these are protochordata andre primitive chordates. Yakandre they have got notochord in the they have got notochord in the most of the phases and also most of the stages of the life cycle, and also they show quite primitive features. Okay, vertebrates are the one which actually show advanced features. So let's understand about vertebrata. Vertebratadalli notochord is found only in embryonic stage, and in adult stage notochord is going to modify as a vertebral column. Okay, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಯೂರೋಕಾರ್ಡದಲ್ಲೂ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ವೈ ಆರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಬರೀ ಟೇಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ as they have given. So you can see notochord in most of the compared to vertebrata in most of the life stages of the organism. Here you get to see larval tail, notochord alva. Vertebratadalli notochord is found only in embryonic stage, adre illi urochordatadalli notochord is present at least up till larval stage, and in larvae it is again found only in the tail region. Okay, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೋನಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜನಸ್ vertebral column.
Hence, these organisms are referred as vertebrates. So we can say all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Yava chordata notochord has been replaced by vertebral column in the adult stage, only they are referred as vertebrates. So vertebrates ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು unique advanced feature ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, like they have got muscular heart with either 2, 3, 4 chambers, which cannot be seen in these lower chordates. Okay, and also we have got kidney, which is quite advanced, which will be involved in excretion osmoregulation, and also paired appendages ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, which is absent in both urochordata as well as cephalochordata. Paired appendages can be either fins or it can be limbs. Okay, so that is about some important feature of vertebrata. So let's now see the classification of vertebrata. Vertebrata is being further, vertebrata ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, subphylum vertebrata, which comes under chordata. Vertebrata ಹೇಳೋ subphylum is further being divided into two main groups. It's been divided into agnatha and gnatostomata. agnatha ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾತ ಅಂದ್ರೆ jaw. agnatha ಅಂದ್ರೆ jaw ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. Okay, so agnatha under we will be studying just one class, that is cyclostomata. Cyclo andre circular, stomata andre opening. So mainly mouth is going to be circular in this particular group of animals. So gnatostomata andre, gnatha andre jaw, stomata andre opening, mouth. So mouth alli jaws irtade ee pranigalalli. Okay, they bears jaw. And there are further two groups under this. Our groups anna ನಾವು super class anta kariteve because they are present above class. So the very first superclass is Pisces. Another superclass is referred as Tetrapoda. Superclass Pisces ಅಲ್ಲಿ fins ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಟೆಟ್ರಾಪೊಡದಲ್ಲಿ limbs ಗಳು. ಪೋಡ ಅಂದ್ರೆ feet, tetra ಅಂದ್ರೆ 4, they have got 4 limbs. Here they have only fins. So Pisces superclass under ಎರಡು classes ಬರ್ತದೆ, that is Chondrichthyes, Ostrycthyes. Chondrichthyes cartilaginous fish, Ostrycthyes is bony fish. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಪೊಡದಲ್ಲಿ ಪುನಃ 4 classes, amphibians, reptilia, aves ಮತ್ತೆ mammalia ಅಂತ. So first let's understand about agnatha, that is class cyclostomata. So cyclostomataಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ they are marine, but they have to be fresh water as well, and they are ectoparasites, that is they are found on another animal as a parasite. That is why they have got this cyclical stomata. Cyclostomata ಅಂದ್ರೆ they have got circular mouth. Okay, mouth is circular and they have got the teeth present directly in the mouth without jaws, which will be helping in sucking the nutrients. So body has got elongated shape. They have got eel shaped body. Image ಅನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, eel ತರ snake ತರ body ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. And they have got gill slits. 6 to 15 pairs of gill slits ಇರ್ತದೆ. Okay, gills ಅಲ್ಲಿ slits ಇರ್ತದೆ, 6 to 15 pairs of gill slits. 6 to 15 each side. So total ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 to 15 ಅಂದರೆ 12 to 30 gill slits ಗಳು ಇರ್ತದೆ. Mouth is circular, they don't have any scales. Scales ಗಳು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, unlike fins, unlike fishes. Fishes ಅಲ್ಲಿ scales ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ scales ಇರೋದಿಲ್ಲ. They have fins, ಆದರೆ paired fins ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ fins ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. And they have got cranium, skull and vertebral column, but they are made up of cartilage. Okay, circulation is definitely closed because they are chordates. And ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ cyclostomataಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆರೈನ್. So they are marine, but they migrate for spawning purpose, reproduction purpose to the fresh water. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಟು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಶೋ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ they die, the adult ones they die. So the larvae of the cyclostomes after metamorphosis they return back to ocean. By the way, ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮಾಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಮೈಸನ್, lamprey we get to see this feature of migration. Okay, and this feature can also be seen in other animals like fishes allu, ನಾವು ಕೆಲವು fishes allu, salmon fishes alla we get to see this feature of migration. And ಈ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮಾಟ the under we just need to know just two examples, petromyzin ಮತ್ತೆ mixin. And common name is also important, but we find it difficult to remember all this, so ಅದಕ್ಕೆ I have a trick.
ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ petrol lamp has mixings. Petrol stands for petromycin, lamp stands for lamprey, hash stands for hagfish, mixins stands for mixin. So that is about cyclostomata, class cyclostomata. So we are done with agnatha. Now coming to gnathostomata, which has got total two super classes. Ondu Pisces, inondu tetrapoda. Pisces under ಎರಡು classes ಇದೆ, ಒಂದು chondrichthyes, ಇನ್ನೊಂದು ostrictus. The very first class that we are going to discuss is chondrichthyes, cartilaginous fishes. Chondro ಅಂದ್ರೆ cartilage, istus ಅಂದ್ರೆ fish. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್, ಬರೀ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೆರೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ದೇ ಶೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಫಿಶ್ ಲೈಕ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಶೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಈಲ್ ಲೈಕ್, ಸ್ನೇಕ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್, ದೇ ಶೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಥರದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ದೇ ಶೋ. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಈ ಶಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಮೌತ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಥರ ವೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್, ತಿನ್ನೋವಂಥ ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ದೇ ಶೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೌತ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಶೋ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜನಸ್. ಓಕೆ, notochord alla, vertebral column they have which is cartilaginous, but in addition to vertebral column which is cartilaginous, they also have notochord which is present throughout the life. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ notochord ಸಹ ಇರ್ತದೆ, vertebral column ಸಹ ಇರ್ತದೆ. Okay, and respiration, since they have gills slits also is present. And ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಿಗೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಿಲ್ಸಿನ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಒಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಬೋನಿ ಫಿಶಸಲ್ಲಿ ಒಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಟಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೀತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಿವೆ chondrichthyes, they are predaceous, so hence they have got that sort of a sharp teeth and all. ಹೆಚ್ಚಿನ chondrichthyes they are predaceous, they are predators. Shark ಮತ್ತೆ sawfish, stingray, electric ray, they all belong to chondrichthyes. Okay, and chondrichthyes don't have got air bladder. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ air bladder ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, why it is needed? Air bladder will be helping bony fishes, and it is found in bony fishes, which will be helping in floating without swimming. Okay, so bony fishes galu, they are both marine as well as fresh water, so which means they have to go to lot of places. So energy consumption ana kammi madlikke they have got air bladder, which will be helping this ostrictus, that is bony fish, to float without swimming. Adre these animals, these fishes, they have to swim. If they have to go from one place to another place, swim madilla andre they sink. Okay, and we can see chambers in the heart right from fishes. So chambers galu ಎರಡು chambers ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ heart ಅಲ್ಲಿ. So they have got 2 chambered heart, and ಅಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದಂತಹ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ they show cold blooded nature ಅಥವಾ poikilotherms, ಅಂದ್ರೆ their body temperature keep on varying depending on the surrounding environment. ನೀವು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ fish temperature is going to turn into hot. Okay, so they show cold blooded nature, and they are dioecious. Male ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ reproductive organs ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. In separate individual we know that, and here they have a male have a special external genital structure which is penis like structure, which is called as claspers. So male chondrichthyes have got claspers in the pelvic fin. ಪೆನಿಸ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, 2 ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್ಗಳು, 2 ಪೆನಿಸ್ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಹೌದು, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದೇ ಶೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್, ಪೆನಿಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೀಲಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ compared to other fish, amphibians and all this. Okay, so idu chondrichthyes na features. Innondu feature NCERT alli illa, adre lab ina manual alli ide. Adenandre their ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, caudal fin. ಸೊ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಡ್ರಾ ದೇಯರ್ ಫಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಫಿನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಏನಲ್ ಕೌಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಟೇಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹೆಟಿರೋಸರ್ಕಲ್ ಕೌಡಲ್ ಫಿನ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೌತ್ ಹೆಟಿರೋಸರ್ಕಲ್ ಕೌಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಕೌಡಲ್ ಫಿನ್ ಇಂಟು 2 equal half. ಆದರೆ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹೋಮೋಸರ್ಕಲ್ ಕೌಡಲ್ ಫಿನ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 equal half. Here we can't divide them into 2 equal half. Okay, so they have got hetero andre different, heterocircle caudal fin. Avugala caudal fin heterocircle andre 2 different parts will be obtained if you cut the caudal fin. Okay, whereas ಬೋನಿಫಿಶ್, ಹೌದು, ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಸ್ ಬೋನಿಫಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹೋಮೋಸರ್ಕಲ್ ಕೌಡಲ್ ಫಿನ್. ಅಂದರೆ ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಹಾಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಕೌಡಲ್ ಫಿನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಸ್. ಸೊ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ PT ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್. PT ಟೀಚರ್ ಬೈದ್ರು ಅಂತ, PT ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್ ಅಂತ. P ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಸ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಾಫಿಶ್. ಚೈನ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚೈನ್ಸೋ, ಅದರ ಥರ ಮೂತಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಶ್ಗಳು ಇವು. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಡೇಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈಗನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಕಿಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇ, ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಫಿಶ್ಗಳು. ಟ್ರೈಗನ್ ಥರವೇ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿ, ಮೌತ್ ಇಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್, ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೈಗನ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಎರಡೂ ಸಹ. ಟ್ರೈಗನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಗನ್ನು, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಇರೋದು. ಟಾರ್ಪಿಡೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಫಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಥ್ರೂ ದೇಯರ್ ಬಾಡಿ, ಟ್ರೈಗನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಎಸ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಿಯೋಡನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಾಗ್ ಫಿಶ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದರನ್ನ. ಸಿ ಕಾರ್ಕೆರೋಡಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಕೆರೋಡಾನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಡೇಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೌ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಸ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಸ್. ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅಂದರೆ ಬೋನ್, istio andre fish, so they are bony fish. The skeleton is made up of bone. Body shape is just like another fish, like streamlined, and they live in both freshwater as well as marine. Mouth illi ee pranigalalli mouth is going to be terminal, andre ಫಿಶಿನ ಮೌತ್, ಈ ಥರದ ಫಿಶಿನ ಮೌತ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ notochord is again persistent throughout the life just like chondrichthyes. And respiration is with the help of gills, and they have gillslets. 4 pairs of gills ide, and they are being covered by operculum. Okay, ಈ ಥರದ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಮುಖದ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು, which will be opening closing, which is operculum. And skin has been covered by either cycloid or ctenoid scales. And ಈ ಫಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ we get to see air bladder, which will be helping in floating without sinking. Okay, heart is 2-chambered, and they are also poikilotherms. They can't regulate their body temperature constantly. They can't maintain constant body temperature. And illi, just like opposite of chondrichthyes, they show external fertilization, and they are mostly oviparous. Alli chondrichthyes alli ulta. And coming to the caudal fin, as you can see, they show homocircle caudal fin. If you pass the plane into the caudal fin, we get to see 2 equal same half.
ಹೆನ್ಸ್ such caudal fin is referred as homocircle caudal fin. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಮೆರೈನ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್, ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಸೊ ಮೆರೈನ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 2 examples that you need to remember here. Exocetus, which is flying fish, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್, that is seahorse. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಿಯೋರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಲೇಬಿಯೋರೋಹಿತ is the scientific name. Labio is the one that you need to remember. Rohu is common name. Katla is scientific name. Katla is common name. Clarius is magar, catfish anta karitare. Clarius is a scientific name actually. Clarius, so idella scientific name. Aquarium fish alli betta matte pterophyllum is the 2 things that you need to remember. Betta is fighting fish. Pterophyllum is angel fish. Don't get confused with the term pterophyllum. Pterocarpus anta innondu bartade. ಮೆಮೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿರೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಟಿರೋಕಾರ್ಪಸ್. ಇದು ಟಿರೋಫಿಲಮ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲೂರೋಬ್ರೇಕಿಯಾ ಸಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀನೋಫೋರಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜನಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಮೌತ್ ಇಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಹಿಯರ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ operculum, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ operculum is present. ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಸ್ absent, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು? ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್, these are usually oviparous. Claspers are present. ಇಲ್ಲಿ claspers absent. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಸರ್ಕಲ್ caudal fin. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸರ್ಕಲ್ caudal fin. 10 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಫುಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ. ಇದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ, ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ನೀವು 2 ಸೆಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಂತೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ another super class, that is super class tetrapoda. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾದ ಅಂಡರ್ ಬರುವಂತಹ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆಂಫಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಬೋತ್. ಬಯೋ ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ಬಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. ಪುನಃ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗಳು they live more in aquatic habitat. Some of them will be living in more of terrestrial habitat. For example, frog is a terrestrial amphibian. Salamandra is a aquatic amphibian. They live in more of water type of environment. So, coming to the limbs, some of them have got limbs. Like frog alli we get to see limbs. 2 pairs of limbs anna navu nodabodu. Adrallu saha they have 4 digits in the forelimb and 5 digits in the hind limb. Kelavu amphibians galali there is no limbs. For example, Ichthyophis. Okay, and innondu ee frog galali 2 pairs of limbs idru saha they don't have tail, but salamander have got tail as well as 2 pairs of 4 limbs. Skin is moist without any scale, and they need this feature for respiration with the help of skin. And eyes
Eyes have got eyelids. Idrana eyelids anta kariteve, which will be helping in opening and closing. However, eyelashes are not there, and they don't have external ear, but tympanum, eardrum will be representing the ear. Okay, and as we have studied in structural organ, okay, I have to teach that chapter. So structural organization in animals ali we will be studying one thing. We will be studying about frog in detail actually. So reptiles hage ಈ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಆ ಚೇಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋವಾಕಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಲೋವಾಕಾ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಲೋವಾಕಲ್ ಎಪರ್ಚರ್. ಸೊ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್, ಯೂರಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cloaca. And respiration is with the help of gills, lungs, also through skin. Frog can respire with the help of all these structures depending on different environment. ನೀರಲ್ಲಿ skin use ಮಾಡಿಕೊಂಡು respire ಮಾಡಿದ್ರೆ salamander will be using gills for respiration in water, by the way. If frogs have to respire in land, they will be using lungs. And heart is 3-chambered. But however, since heart is just having 3 chambers, andre they have got 2 atria, 1 ventricle, it's not really efficient, alva. So hence they also show poikilothermic, andre they are also cold blooded animals. Fish, eradu tarada fish galali only 2 chambers heart were there. One was atria, another chamber was ventricle. Atria ಮತ್ತೆ ventricle idvu, ಒಂದು atrium ಇನ್ನೊಂದು ventricle ಇತ್ತು. So ಅಲ್ಲಿ ಸಹ poikilotherms they were. Here also they are poikilotherms because still they don't have complete 4-chambered heart. So hence they are cold blooded animals. They can't maintain constant body temperature. And development is indirect because larval stage ana nodbodu. Fertilization is external. Actually, for the external fertilization itself, they actually need water environment to survive. And that is why they need both aquatic as well as terrestrial environment to survive, mainly for the fertilization purpose. Illi total 5 examples ana nenbidkondre saku. Bufo is toad, Rana tigrina is frog, Hyla is tree frog, Salamandra is salamander, Ichthyophis is limbless amphibians. Okay, Hyla, Rana tigrina, Bufo, they all are belonging to the group called as Enura, which don't have tail. Salamandra have got tail as well as limbs, whereas Ichthyophis, they don't have limbs. They are limbless amphibians. So illige we are done with amphibians. Let's discuss about the second class under tetrapoda, that is reptilia. So reptilia, term reptilia ಹೇಳೋವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರಿಪೇರಮ್ ಅಥವಾ ರಿಪೇರೆ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ. ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ರಿಪೇರೆ ಆರ್ ರೆಪ್ಟಮ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್, ಕ್ರೀಪಿಂಗ್. So they are crawling, creeping animals, and they are proper terrestrial. Some of them are aquatic, adru saha, they show more of terrestrial features. So the first, group of animals to show proper terrestrial feature is reptilia. Amphibians are the first group of organisms to come to the land from water. So skin, hence, since they are proper terrestrial organisms, skin enide, it's going to be dry, cornified, and they have got scales, epidermal scales or scutes. And ear, amphibians tara, there is no external ear, they just have got tympanum, which is representing the ear, middle ear, eardrum anta en kariteve. Along with the internal ear, they have this middle ear, which is representing ear. Limbs, iga ee pranigalalli there is going to be usually 2 pairs of limbs, and both forelimb as well as hind limb will be having total 5 digits each. And some of the reptiles don't have limbs, like snakes. Okay. Heart is just like amphibians, 3-chambered heart. Exception is crocodile, which will be having 4-chambered heart. And they are also poikilotherms, yakandre 3 chambers iro karana heart alli, except for crocodile, they are also cold blooded animals. And ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳು, ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡ್ರೈ, ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, reptiles will be shedding their skin periodically, which is called as molting or ecdysis. Snake, lizard, they shed the skin.
because they're crawling, creeping alva. So they take lot of parasites with them when they crawl and creep. So idrinda they have to get rid of their skin periodically. That's why they show egg diasis or molting. And fertilization is internal because they are terrestrial organisms, and development is direct. So right from reptilia we get to see proper direct development. Okay, so coming to examples, lot of examples we have to remember ಇಲ್ಲಿ. ಕಿಲೋನ್ ಇಸ್ ಟರ್ಟಲ್. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಎಲ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಟೆಸ್ಟ್ಯುಡೋ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಓ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ, ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಈ ಥರ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೆಮಿಲಿಯನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀ ಲಿಸರ್ಡ್. ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದಾದಂತಹ ಲಿಸರ್ಡ್ಗಳು ಇವುಗಳು. ಕೆಲೋಟಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ which is quite smaller and thin compared to that of chameleon actually. Crocodilus is crocodile. Alligator is alligator. Hemidactylus is our wall lizard. Okay, ಮೂರು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾಜಾ ಇಸ್ ನಾಗಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಬ್ರಾ, ನಾಗರಹಾವು. ಬಂಗಾರಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೇಟ್. ವೈಪರ ಇಸ್ ವೈಪರ್. ಸೊ that is about reptilia examples. Now coming to the last but second class of tetrapoda, that is aves, birds. Birds in a characteristic features ಏನಂದ್ರೆ presence of feathers, and most of them can fly except some flightless birds like ostrich. So feathers ಹೇಳುವಂಥದ್ದು unique feature, and their forelimb has been modified into wings, which is another unique feature, and they have got beaks, which is also a unique feature. Okay, without any teeth they have beak, and hind limbs will have scales, which is sort of a reptilian character, and hind limbs has been used in walking, swimming, and clasping or perching the tree branches. So skin dry, they have dry skin without any glands, just like reptilia, because after all they are being evolved from reptilia. That is why we are studying aves just after reptilia ಆಯ್ತಾ. But however ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು in the tail region, which will be helping their body to keep dry. ಸೊ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೇಯರ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಡ್ರೈ. ಓಕೆ, and they have endoskeleton, ನಮ್ಮ ಥರನೇ they have skeleton which is made up of bony, right from Osteichthyes, bony skeleton ಇರುವಂಥದ್ದು, right from Osteichthyes. So ಇಲ್ಲಿ ಸಹ skeleton is bony, that is ossified skeleton they have. ಆದರೆ long bones have got hollowness. So such bones with air cavities, hollow bones, are called as pneumatic bones, which is also another characteristic feature of birds. And ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಝರ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. So they are the first group of organisms to show four-chambered heart, and cause of this they show even warm-blooded nature. Andre right from birds we get to see homeothermic, andre ability to maintain constant body temperature. Okay, so birds galu they won't change their body temperature depending on the environment. Yakandre birds matte ನಾವು mammals ಗಳಲ್ಲಿ we have internal body heat. Okay, which will make sure that the body is quite warm. ಈಗ mammals ಅಲ್ಲಿ again if you take example of us humans will have usually 37 degrees Celsius. So ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ that is being produced by our internal body heat. Okay, so hence we can consider ourselves as a warm blooded animals. We are homeotherms. Homeo ಅಂದ್ರೆ ಏನು, homo ಅಂದ್ರೆ same, homeotherms ಅಂದ್ರೆ temperature is constant. And respiration is with the help of lungs. Adre lungs in a jote they have air sac, additional structure called as air sac, which will be providing extra space for storing of air. Okay, yakandre ee pranigalige birds they need to fly high. Okay,
and they need to float in air. Also, they need extra oxygen, extra gases for production of more energy because they have to continuously sometimes, fly, alva. So hence they have got air sac connected to lungs, which will be supplementing, which will be helping in respiration. Air bladder is present in Osteichthyes, air sac is present in birds' aves. Okay, sexes are separate, fertilization is internal, and they are also oviparous, and that is what we need to know about birds. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ವಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋ, ಕಾರ್ವಸ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೊಲಂಬಾ ಇಸ್ ಪಿಜನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಲಂಬಸ್, ಒನ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ. He discovered America with the help of pigeon, it seems. Hence, the name, scientific name of pigeon is Columba. Okay. Corvus is crow. Columba is pigeon. Psittacula is parrot. Struthio, ostrich. O is sound more. Pavo is peacock. Eptenodoids is penguin. Neophron is vulture. So, ishtu scientific names anna nenpidkolbeku. Okay. And the last class is class Mammalia, which is found in wide varieties of habitat. Birds ಮತ್ತೆ ನಾವು mammals-ಗಳು, we are able to find ourselves in wide varieties of habitat. The reason for this is we are warm-blooded animals. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು, we are able to maintain our constant body temperature. So, habitat of mammals are polar ice caps, deserts, mountains, forests, grassland, even dark caves. And some of them are able to even adapt to fly and live in water. So, most unique feature of mammals andre, it is presence of mammary gland which is able to produce milk, okay, which is involved in nourishing the young ones. Idallade innu kelavu unique features we can see which is found only in mammals, that is presence of external ear, diaphragm. These are found only in mammals. Okay. So, limbs, we have got 2 pairs of limbs which has been adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, and some of them also use it for flying. And skin of mammals are unique in possessing hair. Idu innondu unique feature. Okay. Skin has hair. Okay. And external ear is present, which is a unique feature, and teeth is present in jaws. Heart is 4-chambered, and we are homeotherms, andre warm-blooded animals, which we have already discussed. Respiration is with the help of lungs. Idishtu features galu is a normal feature. Bere pranigalallu we get to see this feature, and the aves allu we get to see this feature of 4-chambered heart, warm-blooded, and lungs, and all these things. Now, coming to examples. Tumba examples ide, but examples are easy. Pteropus is flying fox. Swalpa kashta. Macaca is monkey. Swalpa rhyme aagta ide alva. Canis is dog. Felis is cat. Elephas is elephantus. Dolphinus is dolphin. Panthera tigris is tiger. Panthera leo is lion. Ornithorhynchus is duck-billed platypus, which is the only oviparous mammal which is mentioned in NCERT. Okay, bere oviparous mammals saha ide. So rest of all the mammals are viviparous, that is they give rise to the young ones. Macropus is kangaroo, Camelus is camel, Rattus is rat, Felis is cat, Equus is horse. Equisetum anta ನಾವು horse tail ಅಂತ pteridophytes ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಕ್ವಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Equisetum andre horse tail ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಹೆಸರು. Equus means actually horse. Belnopterus blue whale, Panthera leo is lion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆನಿಮೇಲಿಯಾ, animal kingdom chapter. ಈಗ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ, ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ which is highly expected and have been asked in midterm and previous year final first PU exam. So the question is, what do you understand about metagenesis? And explain with the help of example. Metagenesis andre eno and on the examples anna kodi anta helidare. So metagenesis is nothing but the phenomenon in which one generation of plants and animals reproduces asexually followed by sexually producing generation is known as metagenesis. For example, coelenterate. So plants hage animals alli we get to see this
feature of metagenesis, where one organism will be giving rise to another one with the asexual phase, and that asexual phase will be able to give rise to another type of stages with the help of sexual reproduction. Okay, so alternation of generation ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Next question, what is bioluminescence? Elaborate with the help of example. Bioluminescence is known as the production and emission of light by living organism. It is widely observed in marine animals and some fungi. Additionally, few terrestrial invertebrates under Cnidaria, okay, also show this feature, Cnidaria latinophora. So jellyfish, firefly exhibit this phenomenon known as bioluminescence. Example on the kodabohudu, that is Ctenophora. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನಾದರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದು ಸಹ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಯಾವುದು? ಡಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್, ರೌಂಡ್ ವಾರ್ಮ್, ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್, ಲಿಂಬ್ಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್, ಇಸ್ಟಿಯೋಫಿಸ್, ಫಿಶ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್, ಟ್ರೈಗನ್. ಟ್ರೈಗನ್ ಇಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್, ಏನು ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇ. ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರೈಗನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಪುನಃ ಇಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತು, ಟ್ರೈಗನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು MCQ. ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಇದು ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಫೈಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ನಿಡೇರಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಜೆನೆಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್.